Na marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni wasaa mwingine tena wa kuwa pamoja kwenye meza ya NTV jioni, taarifa za kina na utendeti, lakini kama ilivyo ada, desturi na mazoea, tunaanza kwa vipasho. Mwili wa Bob Collymore wachomwa Kariakoo, huku Michael Joseph akiteuliwa kuiongoza Safaricom kwa muda. I actually repeated it 3 times. And then the right awards that which is usually translated in our mother tongue, that I've not done it. And if you think I've done it, accuse me then. Aliyekuwa katibu katika Wizara ya Kilimo Richard Lesiampe adai alinukuliwa visivyo kuhusu sakata ya NCPB. Gavana wa Taita Taveta anzisha mchakato kuvunja serikali ya kaunti kufuatia tofauti na madiwani. Na tutaangazia hatari wanayopitia wanafunzi wakielekea shuleni katika eneo la Ngamini katika kaunti ya Nyandarua. Hii ni NTV jioni na Salim Swale na Jen Ngoiri. Na mtazamaji, basi karibu kwa taarifa kamili za NTV jioni. Kama ilivyo ada na desturi, tunakusihi tunamane sasa hadi tamati. Anayetusaidia katika lugha ya ishara ni Flora Atieno. Aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Safaricom Bob Collymore amepewa mkono wa buriani na familia na baadhi ya marafiki na wafanyakazi wa Safaricom. Mwili wa Collymore umechomwa katika hifadhi ya Kariakoo jijini Nairobi, kama anavyoripoti sasa Sharon Baranga. Msafara wa kumsindikiza mwenda zake Bob Collymore ulianza katika hifadhi ya maiti ya Lee. Familia, marafiki na baadhi ya wafanyikazi wa Safaricom walifika hapa na walipata fursa ya kuangalia mwili kabla ya safari ya mwisho. Collymore alikuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Safaricom na alikuwa akiugua saratani ya damu. Alianza kutibiwa humu nchini kabla ya kuenda Uingereza kwa matibabu zaidi. Alirejea nchini mwaka uliopita na kuendelea na matibabu. Katika tanuri ya Kariakoo, ni wachache walioruhusiwa kufika kumpa Collymore mkono wa buriani. Wengi walifika hapa, lakini wachache waliingia. Kulikuwa na ulinzi mkali kuhakikisha kuwa kuna utaratibu. Nimesikitwa mno kwa kusikia Collymore ameaga dunia. Alikuwa akihudumia msuli kwa Safaricom. Ibada ya wafu ya Collymore itafanyika Alhamisi katika kanisa la All Saints. Baadhi ya watu ambao hawakuwa na fursa ya kufika Kariakoo watatarajiwa kanisani. Collymore ameacha mjane na watoto 4. Now, I'm going to challenge Sharon Baranga, NTV. and Jacob. Naam, tunazidi kutoa mkono wa faraja kwa ndugu, jamaa na marafiki na familia pana ya Safaricom kufuatia kumpoteza Bob Collymore. Tukisonga mbele mtazamaji, chaguo la kuchoma miili ya watu badala ya kuzika kama ilivyozoeleka linaonekana kuanza kupata umaarufu humu nchini. Katika miaka hivi majuzi, watu mashuhuri wamechomwa katika shughuli ambayo hudhuriwa na watu wa karibu wa familia na marafiki wachache walikuwa. Lakini je, unafahamu ni vipi shughuli hiyo inavyoendeshwa? Harith Salim anatupasha zaidi. Aina ya mazishi yanayotaka mtu kipindi anapofariki huwa ni hiari na chaguo lake. Baadhi huacha wasia wa ni vipi wanataka kuzikwa, na kwa wale wasiopata fursa ya kuchagua, jamii hutegemea mwongozo wa mila na tamaduni za kidini na kiasili katika kuendesha shughuli za mazishi. Kwa muda mrefu mtindo wa kuchoma miili ya waliofariki umekuwa ukinasibishwa na jamii ya Wahindi, lakini katika miaka hivi majuzi utamaduni huo umeonekana kukumbatiwa na watu wengine, hasa watu mashuhuri nchini, wakiwemo viongozi watajika kama vile mwanamazingira Ungare Maathai, mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba, mkuu wa zamani wa utumishi wa umma Jeremiah Kireini na sasa Bob Collymore. Maandalizi huanza mapema katika tanuri ya kuchomea miili, ambapo vifaa vinavyohitajika huwekwa tayari. Kwa wanaotumia tanuri za kielektroniki, mwili hufika ukiwa katika jeneza na kisha linawekwa katika toroli maalum, na wanafamilia wanamteua mtu atakayebonyeza switch ambayo itasababisha jeneza hilo kusukumwa ndani ya tanuri. Kwa mujibu wa wataalam katika tanuri ya Kariakoo hapa Nairobi, lita 40 za dizeli huhitajika ili kuhakikisha kuwa mwili unateketea kabisa, na huchukua muda wa saa 1.5 hivi kwa shughuli hiyo kukamilika.
Moto unapozima, mabaki hukusanywa na kupelekwa katika kinu cha umeme kinachosaga mifupa midogo ambayo aghalabu haiteketei. Majivu yanayotoka katika kinu hicho huwekwa katika gudulia maalum au visanduku na kisha kukabidhiwa familia ya marehemu. Naam, wakati huo aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Safaricom Michael Joseph atamrithi aliyemrithi, kwani ameteuliwa kama kaimu afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo kufuatia kifo cha Bob Collymore. Joseph mwenye umri wa miaka 67 aliongoza Safaricom kuanzia mwaka 2000 wakati kampuni hiyo ilizinduliwa hadi alipostaafu mwaka 2010 na kurithiwa na Bob Collymore. Joseph ambaye pia ni mwenyekiti wa shirika la ndege la Kenya Airways na mwanachama wa bodi ya Safaricom atahudumu katika wadhifa huu mpaka bodi ya kampuni hiyo itakapoteua afisa mkuu mtendaji mpya. Na kwingineko, wakazi wa vijiji vya Kahudha na Ngamini katika eneo bunge la Ndaragwa, kaunti ya Nyandarua, wametaka serikali ifanye haraka iwezekanavyo kujenga daraja la mtopesi linalounganisha vijiji hivyo. Watoto wanaoenda shule wanalazimika kutumia gogo kuvuka mto na hivyo wanahatarisha maisha yao. Kila siku kunapokucha katika eneo bunge hili la Ndaragwa, watoto hujiandaa kutembea shule. Furaha yao ya kwenda shule huisha wanapofika mtoni Pesi, hujawa na hofu, kwani kwenye miamba ya mto kuna nyoka na kuna kicha kwenye bonde linalotenganisha vijiji vya Kahudha na Ngamini. Gogo hili hutumika kama daraja. Hapa wanafunzi hushikana mikono wakivuka. Wenye ujasiri ambao ni wakubwa kiumri ndio hubeba wengine. Wanapokaribia mtoni kupitia njia yenye kichaka hutembea katika vikundi, na njia huwalazimisha watembee kama wanapiga foleni. Nimeshawahi kupita hapa kuwa kumenyesha kidogo na nilitumbukia ndani ya mto. Watoto wanasoma katika shule zilizoko karibu, shule za msingi na upili za Wangoi. Wazazi ni lazima wasidikise watoto wao kuwapeleka shuleni. Our peoples who are more than 30 who come from the other part of the river normally come late. Sometimes do not come when the river overflows during the rainy season, and they suffer a lot. Hapa kuna wakati mwingine unakuta hata watoto wameanguka hapa kwa mto, tunaenda kuwatolea huku nje, huku chini. Wakazi wanadai kwa serikali ya kaunti ya Nyandarua ilikuwa imetenga shilingi milioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa daraja, lakini pesa hizo zimetumika kwa mradi tofauti. Kwa sasa hawana budi kuvumilia na kupambana na hali yao huku wakisubiri wa kuwasaidia. Rozongoi, NTV. Msalim, tunatumai kwamba maafisa husika sasa watawajibika na kuhakikisha kwamba kubwa ile maisha yao yako salama. Bila shaka. Na mtazamaji, basi katika kile kinachoonekana kama kwenda haja katika eneo unalokula, katibu wa kilimo aliyesimamishwa kazi Richard Lesiambi sasa anadai kuwa matamshi yake yalitafsiriwa kimakosa baada ya kurekodiwa kitamba jinsi alivyojilimbikizia fedha za umma bila majuto yoyote. Lesiambi ambaye yuko kotini kwa madai ya njama ya kutekeleza uhalifu wa kiuchumi anasema kwamba watu wengi nchini huungwa mkono na watu wao wakati wanapochunguzwa kwa madai ya ufisadi. Matamshi hayo yaliyorekodiwa katika kikao cha vijana waliopashwa tohara yameonekana kuwa kama kiburi hasa cha anayekabiliwa na tuhuma za ufisadi nchini. Ila sasa aliyekuwa katibu katika wizara ya kilimo Richard Lesiambi sasa nakanusha madai kwamba aliwaeleza vijana kutoka jamii ya Samburu kwamba hajutii kuchukua pesa za umma na kuzitia kibindoni ili kuwafaidi, huku akisema kwamba ilifasiriwa vibaya. Wale wamefanya, wale wameshikwa hata waziwazi hawasemi. Kwa hivyo ni maajabu mimi kuondoka tu kusema nikiwa kichaka hiyo huko kwetu kusema kwamba ati nimeiba, munifunge, na kesi bado iko kotini. Hapo awali alinukuliwa akionekana kujigamba, jambo ambalo huenda likawakera wengi ambao wameathirika na ufisadi. Watu wachie kotini yaamue vile ambavyo kesi ziko, lakini mimi kibinafsi ninasema kwamba ufisadi ni mbaya, wizi ni mbaya, na tuachie sheria ifanywe na uchunguzi ifanywe wa haki upatikane. Katibu huyo anakabiliwa na tuhuma za utumizi mbaya wa mamlaka wakati NCPB ilitumia shilingi bilioni 6 kununua mahindi kwa watu ambao haijabainika wazi kama walikuwa wakulima halisi. Leila Mohamed, NTV. Na shukran sana
Leila Mohamed na tunamkaribisha. Amerudi tena, tena kwa mpigo zaidi. Mama watoto wawili sasa. Hongera. Pongezi. Haya, tunasonga mbele mtazamaji. Wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Kirinyaga ambao pia ni wanachama wa kamati ya afya wanalalamikia kudhalilishwa nje ya afisi ya gavana wao Anne Waiguru baada ya polisi kuwazuia nje walipokuwa wakitaka kumuona gavana kuhusu mgomo wa maafisa wa afya. Vuta ni kuvuta ilianza pale wawakilishi hao pamoja na wafanyakazi wa muungano wa madaktari wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya afya Henry Fundi walipofika kutaka kuwasilisha malalamishi yao kuhusu mgomo unaoendelea ambao umeingia siku ya 34. Viongozi hawa wanasema licha ya kuwa bunge la kaunti tayari limepitisha fedha za kutatua mzozo wa afya unaoendelea, serikali ya kaunti haijaboresha hali. Wameipa serikali ya kaunti makataa ya saa 48 kushughulikia swala hilo, la sivyo watawasilisha malalamishi yao katika bunge la Senate. Nimekuta leo askari naona wamejitayarisha na rungu, wamejitayarisha na tear gas. Na kwa sababu sisi ndio tunarepresent Kirinyaga, sisi hatuko tayari kukunywa tear gas. Sisi tuko tayari kutumia sheria. Naam, hayo basi akiwa ni ya mzozo katika kaunti hiyo ya Kirinyaga. Tuelekee katika mzozo mwingine wa kaunti ambapo gavana wa kaunti ya Taita Taveta Granton Samboja amewaomba wakazi wa kaunti hiyo kuunga mkono pendekezo lake la kutaka serikali yake ivunjwe na uchaguzi uandaliwe upya. Amefanya uamuzi huo siku chache baada ya kukataa kutiwa mswada wa bajeti ya kaunti ya mwaka 2019 na 2020. Nuru Abdul Aziz ana maelezo zaidi. Akiwahutubia wanahabari mjini Wundani, kaunti ya Taita Taveta, wakati wa kuzindua mchakato wa kukusanya saini za kumwomba rais aivunje serikali ya kaunti hiyo, gavana Granton Samboja alisema wanahitaji idhini ya watu wasiopungua 18,000 kumshawishi rais kupokea na kuidhinisha ombi lake. This is not the right call to make, especially at this time when the county is engulfed in unbearable economic difficulties. It is therefore with a heavy heart that I call upon every voter to assist me salvage our great county from our very own county assembly members. Kulingana na gavana Samboja, wawakilishi wa wadi wa kaunti hiyo wamefanya kila wawezalo kuzuia maendeleo. The county government has failed to meet the budgetary timelines for the financial year 2019-2020, and no development will be carried out this financial year. Ijumaa wiki jana, Samboja alikataa kutia saini mswada wa mapendekezo ya kuidhinisha bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020 kwa madai kuwa pesa zilizotengewa miradi muhimu ya maendeleo zilipunguzwa. Katika kaunti ya Nairobi, wawakilishi wa wadi walikurupuka bungeni leo wakilalamikia fedha za kufadhili masomo. Wawakilishi hao wanadai kuwa shilingi milioni 3.5 zilitengewa kila wadi, lakini fedha hizo hazijawasilishwa. There's some money that were not been able to be accounted for the 2017-2018 financial year, amounting to 90 million. And we are saying that was the financial year that was closed. And we end 18-19 financial year. That there is no question. So we don't see why the control of budget, because the reason we are being told is that the money has not been released by the control of budget. And we have summoned the control of budget here tomorrow. We have summoned the treasury to come and the Department of Education to come and explain to us. Kwingineko katika kaunti ya Kisumu, kumekuwa na mvutano kuhusu bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020 baada ya naibu gavana wa Kisumu Matthews Owili kumshtumu spika wa bunge la kaunti hiyo kuwashawishi wawakilishi wa wadi wasiidhinishe. We are aware that the process of making this particular budget has been hampered greatly because of the insistence of the speaker that we allocate 600 million for the building of the assembly. When the deputy governor, and I would wish to say that one categorically, did disparage the assembly, including the speaker, who is the leader of this assembly, we are not happy about that, because they have failed to do the things that have been read by the majority leader. If they can bring to us the closing balances, because it is them who does this budget, and they have not done that.
Mivutano inayodhihiri katika kaunti tofauti nchini kuhusiana na bajeti inazua hisia tofauti, huku watu wakihoji nia ya uwakilishi wa wodi kama ni ya kudumisha ugatuzi au kuuangamiza. Nuru Abdulaziz, NTV. Na mtazamaji, umemsikia hapo gavana wa Taita Taveta Grantos Samoja anapendekeza serikali ya kaunti yake ivunjiliwe mbali. Hapo awali tulikuwa tumekuuliza maoni yako kupitia mitandao ya kijamii na pia bila shaka Samboja amesema kwamba MCA ndio wale ambao wanachochea kuvunjwa ugatuzi. Sisi tumekuuliza katika swali letu la leo, je, unakubaliana na madai kuwa wawakilishi wa wadi au MCAs wanaua ugatuzi nchini? Unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001, @jengoiri, @NTV Kenya, hashtag yetu kama kawaida ni NTV jioni, na naona watu wamezungumza hapa. Kelvin Ngatias anasema la hasha, kaunti ndio matunda pekee ya katiba mwaka 2010. Na Kibor Bunotich anasema la, siungi mkono pendekezo hilo kama lipo pendekezo kama hilo, kwa sababu kaunti zina faida mingi kuliko madhara. Tumeona mabadiliko mengi sana tangu kuanzishwa kwa ugatuzi. Shida ambazo zimeletwa na kaunti ni shida za kawaida, na hivyo napendekeza serikali ibuni suluhu nyingine. Kuna huo hapa Eric Munyari 254 anasema naunga mkono, na hata ikiwezekana kwa miguu pia. Tumechoka na ufisadi jameni na hadi hewa. Na wakilisha Nyandarua County. Na mwisho tu kabisa Abdalla Mdama anasema tangu serikali za kaunti ziundwe na ndio serikali kuu ilianza kukopa zaidi na hakuna matunda ya mikopo, sababu pesa inaibwa zaidi na serikali za kaunti. Haya, ni maoni yako hayo mtazamaji, sio maoni ya NTV. Lakini usiondoke hapo ulipo, maana tuna mengi zaidi katika sehemu yetu ya pili ya NTV jioni. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi. A shave others will notice. That's kind to your face and kind to your wallet. Gillette's affordable 3-bladed razor gives you up to 10 smooth shaves. Upgrade to Gillette Blue 3 today. Gillette, the best a man can get. Nilikuwa nataka mkate mzai, select brown. Ndio hii. Gani nimezao do mzai Kwa hiyo tu niende na mkate, nirudi nikuletee ganji. Angalia hapa, angalia. Hii yote ni madeni. Maringo hii duka hii ndio maana hata mwezi fungua supermarket. Wewe ngoja tu utaona nikinona. Anko yangu anakufa, nataka mkate brown. Patie lo. Mimi sitaki pesa yako. Mimi nataka pesa yako. Karibu. Kwa nini tu umeitisha selector ya brown? Selector ya brown ni ile original na asili ya kupakwa marangi. Mkate ni selector. Tosha. Angalieni, si niliwaambia angalia. Nini? The thrill, the passion, the laughter, the convenience, the memories. For all this and more, visit www.jambolife.com. Create and manage events with your ticketing partner of choice. Buy tickets to the latest events and enjoy. Powered by Jambo Pay. Jumia Anniversary Sale is live now. Amazing deals on your favorite brands. Get this Pro microwave for only $2,999 at 9 a.m. and Techno Camon 11 32GB for $11,499. Don't miss out. Sales last till the 14th of July. Jumia, the online shop you can trust. Naam, karibu tena mtazamaji. Serikali ya kaunti ya Mombasa leo imewafurusha wachuuzi kutoka soko la Marikiti kwa ajili ya kunadhifisha mji. Hatua hiyo imepingwa vikali na wachuuzi ambao wamedai hawakupewa ilani ya kutosha. Na shule ya upili ya wavulana ya Machakos imefungwa baada ya bweni na shule hiyo kuteketea usiku wa kuamkia leo. Tupete hayo na mengine katika matukio majimboni. Wachuuzi wanaoendesha biashara tofauti katika soko la Marikiti mjini Mombasa hawajui pa kuenda baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwafurusha katika maeneo yao ya biashara. Wachuuzi wanadai serikali ya kaunti haikuwajulisha kuhusu mipango yao na hivyo wanakadiria hasara baada ya maafisa wa kaunti kutumia nguvu na kupoteza baadhi ya bidhaa zao muhimu. Sasa wameomba gavana wa kaunti hiyo Hassan Joho kuingilia kati ili wafahamu kinachoendelea.
Kichinjio cha mifugo cha kituo cha biashara cha Brook, kaunti ya Kericho kimefungwa na mamlaka ya kitaifa usimamizi wa mazingira NEMA. Kulingana na NEMA, kichinjio kilicho chini ya usimamizi wa serikali ya kaunti ya Kericho kinaendeshwa kinyume na sera za kanuni za NEMA. NEMA imesema kuwa hatua madhubuti zinafaa kuchukuliwa kuhakikisha kwamba maji, taka na takataka halisi hazina madhara kwa mazingira ya wakazi na wafanyabiashara. Shule ya upili ya wavulana ya Machakos zimefungwa baada ya bweni la shule hiyo kuteketea usiku wa kuamkia leo. Shule inakadiria hasara mamilioni ya pesa. Maafisa wa elimu katika eneo hilo walitembelea shule hiyo na kuamuru wanafunzi waende makwao kwa ajili ya kufanywa kwa uchunguzi na ukarabati. Wazazi walifika shuleni kuwachukua watoto wao. Hilo ni bweni la pili kuchomeka katika muda wa wiki moja katika shule hii ya upili ya Machakos. Wavuvi katika eneo hili wamekuwa na ugumu wa kazi kutokana na uchakavu wa zana zao za kazi zikiwemo nyavu zilizopigwa marufuku na serikali. Baadhi pia walikuwa hawana uwezo wa kununua vifaa vya kazi, jambo lililolemaza shughuli zao. Wavuvi hao wamepokea zaidi ya nyavu 100 miongoni mwa vifaa vingine. Muungano wa viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu vya kaskazini mwa bonde la Ufa umeelezea wasiwasi wake kuhusu pendekezo la kuunganisha vyuo vikuu. Wakizungumza mjini Eldoret baada ya kuzindua muungano huo, viongozi hao walisema kuunganishwa kwa vyuo hivyo kutahujumu baadhi ya kaunti ambazo bado hazijanufaika kutokana na mpango wa kuhakikisha kila kaunti ina chuo kikuu. Kaltun Jama, NTV. Kwingineko, waziri wa kawi Charles Keter sasa amesema Kenya itaisaidia Sudan Kusini kuzalisha kawi ya mvuke, mbali na kutoa ardhi kwa nchi hiyo eneo la Naivasha ambayo itatumika kama bohari kwa mizigo inayotoka bandarini na kupelekwa Sudan Kusini. Keter amesema kuwa Kenya imepiga hatua kubwa katika uzalishaji kawi na hivyo Sudan Kusini itajifunza mengi kutoka kwa taifa hili katika mikakati ya kuimarisha nchi hiyo na kuifanya jitegemee kwa hali na mali. Haya amesema leo katika ziara ya Rais Salva Kiir na baadhi ya maafisa wake kutoka Sudan huko Olkaria kunakozalishwa kawi ya mvuke. Kiir yuko nchini kwa ziara rasmi iliyokamilika leo kwa kuzuru sehemu iliyotengewa serikali ya Sudan Kusini huko Naivasha kwa ajili ya shehena zao. Hatua hiyo inalenga kuimarisha biashara na kukuza uchumi kupitia bandari ya Mombasa. Jana Rais Salva Kiir alikuwa mgeni rasmi wa Rais Kenyatta katika ikulu ya Nairobi walipojadiliana mikakati kama nchi washirika na nchi zenye lengo la kujikuza kimaendeleo. Kenya na Sudan Kusini zimekuwa na uhusiano wa karibu hasa katika mchakato mzima wa amani katika taifa hilo mpaka nchi hiyo ilipojitenga rasmi na taifa la Sudan wakati wa uongozi wa rais aliyepinduliwa Hassan Omar al-Bashir. Wanahitaji hapa maji, asante sana, lakini ina lipstick hii sasa. Usiondoke hapo ulipo mtazamaji, tunarudi. Jane Gwera atakuwa na mengi katika ulingo wa sport. Buy a plot at 270,000 and save 70,000. Book a plot with 50,000. Balance in 2 months. All cash buyers will get another plot absolutely free. AMG Realtors. Integrity. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. AMG Realtors presents you Nanyuki Heavens Phase 2. Buy a plot at 270,000 and save 70,000. Book a plot with 50,000. Balance in 2 months. All cash buyers will get another plot absolutely free. During the open day, every plot is clearly marked and beaconed. Electricity and water available. There is a 60-day money-back guarantee on your title deed. Text Nanyuki to 40299 or call us on 0709 789 000. Open day on Saturday, 6th July 2019. AMG Realtors. Integrity. Don't
Don't switch remotes. The Brazil 2019 Copa America is here. 12 nations, 25 matches, 1 South American trophy. Messi, Aguero, James Rodriguez, Cavani, Suarez, Firmino on display. Special offer. Pay 1 month subscription and enjoy 1 month free upgrade. It's in HD, live and exclusive on World Football from 14th June to 7th July. Don't switch remotes. Star Times, the new home of football. Mwanangu, mimi si rafiki yako, mimi ni mamako. Nitakukaripia na kukutafuta nikihitajika. Kwa sababu linapokuwa swala la kukulinda, hakuna kitu ambacho ni kigumu. Ndio maana kila usiku ninasisitiza kutumia Baygon Multi-Insect Killer kwa kinga ya mbu sugu kabla ya kulala. Hivyo, ninajua kuwa wapendwa wangu watalala wakiwa wamekingwa. Baygon ni vizuri kuwa sugu dhidi ya mbu wanaoweza kuwa na malaria. SC Johnson, a family company. Jumia Anniversary Sale is live now. Amazing deals on your favorite brands. Get this Bro microwave for only 2,999 at 9 a.m. and Techno Camon 11 32GB for 11,499. Don't miss out. Sales last till the 14th of July. Jumia, the online shop you can trust. Hiyo ni private property. Awiti hiyo nakaa salon. Kuja hapa, hakuna kitu nanunua hapa. Kuja. Awiti my girl. Uko tu na spirit ya kupiga studio. Unaona hiyo spirit? Beba unaunda uende uoshe hiyo choo ing'are. Take it. Relax. I know I look amazing. It is my new hairdresser. Okash is the quickest and easiest way to request short-term loans from your mobile phone whenever you need them. You can borrow up to 50,000 Kenya shillings in 1 day and choose between a 14 or 28-day term to repay it. Download Okash today from Google Play Store, enjoying the Okash experience. Naam, karibu. Kusonga mbele kwa Harambee Stars kumesalia kutegemea dua, kwani mpaka Benin au Angola zishindwe leo usiku ndio nuru ipatikane. Taswira hiyo inatokana na Kenya jana kulazwa mabao 3-0 na Senegal. Tanzania pia ilicharazwa idadi hiyo ya mabao na Algeria iliyodumisha rekodi ya 100% sawa na Morocco na Misri. Kwa muda wa saa moja, mlinda lango Patrick Matasi alifanya kazi ya ziada kuzima mashambulizi ya Senegal yaliyoongozwa na Sadio Mane wa Liverpool. Hata hivyo, katika dakika 63, Ismail Sarr aliadhibu makosa ya Matasi. Dakika 9 baadaye, Mane aliongeza la pili na alihitimisha ushindi wa Senegal kwa kufunga mkwaju wa penalti uliotokana na Philemon Otieno kucheza visivyo na kutolewa uwanjani. Senegal itakabiliana na Uganda katika raundi ya muondoano hapo Ijumaa. Algeria iliyofanya mabadiliko ya wachezaji 9 iliileza Tanzania mabao 3-0. Adam Unas alifunga 2 na Islam Slimani alifunga 1. Nahodha Mbak Busafa alisitisha matumaini ya Afrika Kusini kwa kuifungia Morocco bao la ushindi katika dakika ya mwisho. Ivory Coast ilijihakikisha tiketi ya raundi ya muondoano kwa kuifunga Namibia mabao 4-1. Mabao yalifungwa na Max Allen Gradel, Geoffrey Sarey Day, Wilfred Zaha na Maxwell Kone. Bao la kufutia machozi la Namibia lilifungwa na Jocelyn Kamatuka. Naam, tunaendelea kujipika na kushindwa na Senegal ni miongoni mwa mafunzo ambayo lazima tuyakubali kama taifa linalokuwa katika soka. Hiyo ndio kauli ya kocha Sebastian Minye baada ya Senegal kuifunga Kenya mabao 3-0 katika mechi ya mwisho ya kundi cha ya dimba la AFCON. I'm disappointed for my boys because during 1 hour we create some problem, some difficulties at least for Senegalese team. We were not so far, but not so close, unfortunately. In the high level, when you commit a mistake, you receive immediately the punishment, and when you are playing against Senegal, it's a very high level. I think it was
a good challenge for them to improve, to continue to learn, and we will be stronger in the future. And the future is September, because we have some qualification for next competition. Na mtazamaji, mbali na hayo, saa chache zijazo wenyeji Brazil watakuwa wanapigania kufika fainali ya Copa America wakati watakapochuana na Argentina kwenye uwanja ambao Brazil ilicharazwa mabao 7-1 na Ujerumani wakati wa kombe la dunia mwaka 2014. Mechi hiyo itakuwa kesho, jogoo la kwanza. Brazil Copa America 2019 imeletwa kwako na Star Times. Mechi ya nusu fainali ya Copa America kati ya Brazil na Argentina inasubiriwa kwa hamu na gamu kutokana na uhasama wa tangu jadi na pande zote mbili kuona wachezaji wanaoshabikiwa na wengi duniani wanapokuwa katika vilabu vyao. Mara ya mwisho hizi timu mbili kukutana ilikuwa katika mechi ya kirafiki mwaka jana na Brazil ilishinda bao 1-0. Lionel Messi hakucheza mechi hiyo kwani alikuwa amestaafu kucheza mechi za kimataifa. Argentina inaweza kujivunia kuwa mojawapo ya timu mbili ambazo zimeishinda Brazil tangu kocha Chiche achukue hatamu miaka 3 iliyopita. Mechi hii itachezwa katika uwanja ambao una kumbukumbu isiyotamanika Brazil. Ni katika uwanja huu ambapo Brazil ilicharazwa mabao 7-1 na Ujerumani miaka 5 iliyopita. Kocha Chiche anajua mashabiki wa Brazil watakuwa wanasaka ushindi ili kuzika kumbukumbu hiyo pamoja na kucheza fainali nyumbani. Brazil Copa America 2019 imeletwa kwako na Star Times. The Brazil 2019 Copa America is here from 14th June to 7th July. Don't switch remotes. Star Times, the new home of football. Na mtazamaji, ni hayo tu kutoka viwanjani. Kabla tujaondoka hapa studioni, kuna mmoja wanasema papunguza mizigo. Wanasema katiba ya Kenya imeorodhesha sababu za kuvunjilia mbali kwa serikali ya kaunti moja nyakati za dharura zinazotokana na vita vya kindani au pili katika mazingira au hali ya kipekee. Kwa hivyo ikiwa kuna hali kama hiyo, basi ivunjiliwe. Haya, tutakomea hapo kwa wakati huu mtazamaji. Imekuwa shana nafari kubwa kuwa nawe. Mimi nitakuacha tu na kumbusho kwamba Tupasi haogopi kinyesi na Ngariba haogopi mkojo. Mimi ni Salim Swale. Mimi nitakuacha tu na hii. Bye. This is NTV. Anana Small Thika invites you to the Thika Annual Homes Expo this weekend, 6th to 7th July 2019 at the mall. Come and meet various players in the property market as they unveil affordable home plans as well as financial alternatives. Participants include property developers and other property solutions. Great entertainment awaits you. Come discover what Thika has to offer in the real estate market as you discover Anana Small, the shopper's paradise. To book your stand, call 0780-498864. There's something for everyone. Free entry. Anana Small Thika, shopper's paradise. Jumia Anniversary Sale is live now. Amazing deals on your favorite brands. Get this Bro microwave for only 2,999 at 9 a.m. and Techno Camon 11 32GB for 11,499. Don't miss out. Sales last till the 14th of July. Jumia, the online shop you can trust. Ukiwa na so mfukoni, uko sawa. Game moja moto sana. Kariobangi Sharks wanacheza na Everton FC 7th July Kasarani Stadium. Patilo Moto atakuwa amechangamka pale midfield na Morgan Schneiderlin. Tikoza regular ni so pekee. Imagine kuona Everton wakicheza ball Kenya na 102. Regular tickets will be available from 1st of July. Tukutane Kasarani. SportPesa, make it count. Baba amekuwa mgonjwa, amekonda, hata ana nguvu. Nakata kwenda hospitali kwa nini? Si nilikwambia tuwezi jua kwa hakika kama ni TB. Mpaka uende hospitali upimwe. Na kama ni TB, unatibiwa kwa hospitali yote bila malipo. Tests unafanywa bila malipo. Madawa unapewa bila malipo. Utaambukiza kila mtu kwa hii nyumba. Usingoje hadi dakika ya mwisho. Pimwa kwenye hospitali ya serikali. Matibabu inapatikana bila malipo.
TB inakinga na tiba. We, ninajeri. Ndete hizo viatu zangu za nyama. Hey paps, is how? We, vijana. Nini baya na nyinyi leo? Mnataka nini? Na mtu asiniitisha pesa. Actually, we're planning to use our savings to go to Dubs. You guys, do you still have your passport? Passport ya kazi gani? Kwenda Dubai unahitaji passport ya nini? Come on dad. It's Dubs. As in Dubai, not Dubai. Hey, ninajeri. Hebu kuja uone vijana wako wamekuwa na wazimu. Hadi Dubai, na pesa ya nani? Actually, we've been saving all our pocket money for this. With Bonfire Adventures, you can lipa pole pole. Lipa pole pole with Bonfire Adventures, the down payment only 3,000 Kenya shillings. Go to the Mara, Mombasa with SGR from 13,000. Dubai, Mauritius, Seychelles, Thailand, Egypt and Zanzibar from 60,000. First time ever from Downy. Its new formula boosts freshness, releasing perfume bubbles that burst with every move, giving me better freshness than a detergent on its own, so that my son and I are always ready for celebration. There's no laundry without Downy. I see trees of green, red roses too. I see them bloom For me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. I told you to kick it more to the left. No, kick it higher. No, to the left. Come on, guys, stop it. Remember the win. OneXBet, African betting partner of Tottenham Hotspur. Mwanangu, mimi si rafiki yako, mimi ni mamako. Nitakukaripia na kukutafuta nikihitajika. Kwa sababu linapokuwa swala la kukulinda, hakuna kitu ambacho ni kigumu. Ndio maana kila usiku ninasisitiza kutumia Baygon Multi-Insect Killer kwa kinga ya mbu sugu kabla ya kulala. Hivyo, ninajua kuwa wapendwa wangu watalala wakiwa wamekingwa. Baygon ni vizuri kuwa sugu dhidi ya mbu wanaoweza kuwa na malaria. SC Johnson, a family company. Jumia Anniversary Sale is live now. Amazing deals on your favorite brands. Get this Bro microwave for only 2,999 at 9 a.m. and Techno Camon 11 32GB for 11,499. Don't miss out. Sales last till the 14th of July. Jumia, the online shop you can trust. Welcome to Lavington United Sacco, a society that promotes unity and empowers you through mobilization of financial resources and services for your socio-economic well-being. We deliver emergency loans, development loans, car loans, school fees loans, and a wide range of other loans at the lowest lending rate of 1% per month. Find us today at Kamirembe Place, 2nd floor, Kilimani. Visit www.lavingtonunitedsacco.co.ke or call us on 0717 298 258. Lavington United Sacco, moving forward together. This is NTV. Bob calling more, nimetoka maju. Nina penda God, na Nina penda Kenya. And because of that, I fully dance. I fully dance. The CEO of Safaricom, Bob Collymore, is no more. But his spirit, courage and zeal for life lingers in the hearts of the many lives he touched. We've been speaking to people who've encountered Bob, worked with him and knew him well to paint this picture of Bob the man.
Bob was Bob. What you see on the dance floor is what they saw in the boardroom. A man driven by a deep desire for equality, diversity, inclusion, and of course, fun. You know, I love it. Bob was young at heart, right? And he was fun. He was quite cheeky, right? He loved a good laugh. And that made him very relatable. And I think it's really important because we're not the same world we were before in Africa. We have a very young population. And so to be a leader, it's good to relate to people. Don't be too formal. Get people to walk with you. Even sometimes get them to walk ahead of you, because leading is not necessarily about always being in control. Leading is about inspiring others to stand up and do something, and I think that's what Bob did. Bob loved music, you know, and I think that was, you know, everybody has their thing, and I think for Bob, music was definitely, you know, one of the things that he loved. His son is also very musical and attended, you know, great musical school, and Bob was very, very keen on the arts. So I think he will always be remembered by Kenyans for the support that he's given to the world of arts and the creative space. I think he had an incredible sense of humor. There was never a moment that we had an interaction where he didn't have something to comment on and to have a funny joke about. And one of the things we kept talking about, he kept asking me, how come your forehead doesn't shine? Because we're both bald. And he was like, your forehead doesn't shine. I'm just like, it was just good genes, and you don't have the genes as good as me. So we had this running gag about not having hair. And I remember he told me that he shaves his own head because it's just cheaper. He's trying to save money. I'm like, seriously, you're CEO of Safaricom. You have enough money to pay for a barber. But yes, he always shaved his own head, and I have not learned how to do that. So maybe in honor of Bob, I'll try and shave my hair. Bob was a highly intelligent, highly empathetic person. He really felt a lot of things in terms of if he saw a need, he stood up and wanted to do something about it, which is a remarkable thing. As private sector leaders, we've seen very many who do what they do very well, but don't necessarily get into the fray and the thick of things, who do CSR or CSI. But Bob kind of believed business is not just about doing good business, it's about doing good, and that's who he was. I was interviewing Michael Joseph in 2010, and Bob came along with him, and I was introduced out, this is going to be the next CEO of Safaricom. And from that moment until his death, I don't have a text message that he never responded to. And it's phenomenal that a CEO of a company as influential, as important as Safaricom, has time for pesky journalists. Oftentimes I was just like, please give me an interview, please give me another interview. You guys have put out this statement, I need a bit more. And he was always, every single time, responding to them and say, I'm sorry, I can't do this. I'm available for it. Let's change it at this time. He was always available to answer questions for this journalist, and I really appreciate that about him. He not only drove Safaricom at the top, he also stepped down to the level of ordinary Kenyans and became an equally effective driver's assistant. Bob worked hard and pushed the company he led even harder, but he never lost a chance to unwind. Nonsense because of Larry Madoa. Now, I'm going to challenge Giuliani, Peter Kenneth, and Jacob to do the Ice Bucket Challenge. In our transformative journey, we leave no one behind. As I've said on many occasions, Safaricom is a purpose-driven organization.
And so we stand for more than just numbers. We believe that when we place purpose at the center of our companies, profits will naturally flow. Close friends describe Bob as an elevator that always went down to bring others up. Moisha, a dancer who mentors thousands of needy girls, had such a personal, life-changing experience on the Churchill show. Bob Collymore was told my story, and they decided to surprise me during the New Year edition of Churchill show. And I remember that time after the show, I was at backstage. Then the producer, Kitili, Dr. Leonard Kitili, he told me, like, don't change your uniform. You're going back to the stage. I'm like, I'm going alone? He's like, yeah, you're going. There's something huge is about to happen this year. And then I was called at the stage with Churchill. Moesha come at the stage. Then when I went to the stage, I saw Churchill and Bob Collymore sitting together. And Churchill told me, just say the challenge you've been having with the girls. Then I told them the biggest part is education. Then Bob Collymore told me this. I remember these words very well. I can't forget these words because it was a life changer for me and the girls. So, you know, Safaricom has celebrated its 18th birthday this year. And so what I want to do is I want to take 18 of your girls and I want to give them a full scholarship for the next 5 years. Umesikia vile amesema? Nikuambie na Kiswahili. Amesema Safaricom is celebrating 18 years kutoka ianze. So in that spirit, atasomesha 18 girls full scholarship for the next 5 years. Bob, for me, he's a hero. He's a hero not to me, just to all the girls that I mentor, almost 3,000. And we don't call him Bob, we call him Hero. Because I can say I've been trying this for 10 years just to get people to come and support these girls to go to school. And finally Bob came and he made the dream come into reality for these girls. And every day they just pray for him every single day. For us, he is our hero. He's a big inspiration to me and he's a big hero for me and the girls, yeah. Bob was a very caring man. And I think the 3 words that I would use for Bob that he had in abundance were wisdom, courage, and kindness. And, you know, I saw that with Bob on a number of occasions. He was very supportive of work that we did, such as Kenyans for Kenyans. He was right there at the front, championing, you know, why other corporates should get involved and galvanizing the corporate sector. So as a friend, I think I knew that I could always call on Bob. And he would be there. So I think as a friend to many, and you know, I was one of his very many friends, but he was always available and he always made time. Bob would call you back, he would text you, but it doesn't matter where he was, he would be in hospital and he would still get back to you. And so I think that's very special that Bob always found time. And I think maybe that's one of the things that we can learn about friendship is just creating time. Yeah, so I really want to talk about Kenyans for Kenya because some people don't understand just how important he was to that drive and to literally saving the lives of many people in the Horn of Africa who were dying. You know, we went to the ground in Turkana and it was shocking. People were 1-2 days away from death. We all went with him and Red Cross, and he was a big part of marshalling the media and saying, listen, guys, let's all go up there and see what these guys are talking about. Red Cross say there's a crisis. Government was saying there's no crisis, you know. So we went and we saw, and it was horrifying. And we rallied, and people heard. And this CEO who had just come into Kenya recently, all of a sudden became a pivotal leader in bringing, number one, private sector together and drawing them in to help, helping empower Kenya Red Cross Society, bringing the media. It was a really important role that Safaricom played, and Bob himself led that drive. But his focus was on the people, was on how the company will operate, how he's going to grow individuals in the company so that it actually works well and it's part of the community, it's part of the country, and part of really the continent. And so that was quite some task for him. And so I really met him when I was at Google because he wanted to understand the culture of Google.
How can he make Safaricom behave the same way Google behaves? In fact, he was calling it Safaricom 2.0. We had many sort of partnerships that we had put in place. And I remember he took his whole senior management to Zurich with us so that he could actually see what are these operations, how does Google operate? A caring man and a sensitive soul. But what else did Bob draw from deep within to achieve the success that he did and lead a multi-billion shilling company? I think he put a human face to Safaricom. I think a lot of one thing that you could say about his tenure that he accelerated was a human face that he put to it. First within Safaricom and then eventually within the wider community. I mean, Bob had tremendous empathy for people and wanted to get into your space and understand where you're coming from. And that is why the workspace, for instance, at Safaricom reflected that, and his engagements with with stakeholders, various stakeholders for Safaricom also reflected that. But I think for me, personally, he was a great friend. I knew him from my days at Vision 2030. He was kind enough to agree to be part of a delegation that accompanied myself and the former Prime Minister, when he was Prime Minister, to New York City to talk to investors about Vision 2030. And you can imagine just how important that was for this country and for Vision 2030 to have a person of the caliber and stature of Bob Collymore himself offering to come over to New York City and talk about Vision 2030 and talk to investors about Kenya and the country and what the country has to offer. You could have no better and more credible ambassador for this country than Bob. And so I will miss him because he put himself out there when he was needed. Without asking too many questions, he was a great leader who was fundamentally a very deep and serious thinker, but didn't take himself too seriously. Did it with humility. He was very transparent, very open. I mean, he declared his wealth. He came out to do the things that the country was looking to do so that people could actually grow. He would make a difference. You look at, we worked together closely on the M-Pesa Foundation, the academy that they built. And you look at the input that he put to make sure that that is actually successful. You look at the marathons and all the things that, both Safaricom Foundation and M-Pesa Foundation actually do. He was transformational. He did things and touched many people, even in terms of children. I mean, just a great man, great man. Really, it's a big loss for us. I think Bob, was a mentor to other CEOs. And I think that's one thing that I saw is that, quite often the CEOs are all sort of the same. They don't really learn from each other. But Bob definitely taught other CEOs when it comes to being available, being kind, being very thoughtful, and always being there for the underdog. You could be with Bob in an event, with CEOs, with government officials, but he would always find that one person that really was trying to get his attention, who probably didn't have a title or anything, but Bob would be that person that reaches out to them. And so I think, other CEOs have emulated that, and you're seeing that change in where it's not all about figures and results and what your bottom line is, but also that kindness and that thoughtfulness and creating that within your own organization. And we've seen that within Safaricom. They're always caring, they're always doing something. And while it started when Michael was there with the Safaricom Foundation and everything, I think Bob's character and his personality has definitely lifted it to what we see and what we experience. And I think Bob will go down, in history as being the person that made Safaricom a very kind company, and that really will come from his humility and the person that he was. He took over from a very successful business leader and took the company to greater heights of success. And did it for 9 years and consecutively without ever looking backwards. So I think that his tenure at Safaricom, me as an observer and from the outside, and eventually, as you say, as a competitor, one has to say that his was an impressive run. He took the telecom, not just Safaricom, but the entire telecom industry in this country to greater heights and helped cement it. I think Michael had put it on the map, and Bob cemented the Kenyan telco industry on the global map. And so I think he'll be sorely missed by the industry. I think all my colleagues would agree with this. His leadership style was something you don't see often among business leaders in Kenya, in Africa.
because he's the kind of person who would be at home in the boardroom, but also at home at the jazz festival. He'd be the kind of person who would be at home at a press conference or in the air flying his chopper. And he brought all these aspects of his personalities, his love for the creative arts, his support of the sports in Kenya, and all of those reflected in the way Safaricom interacted with the people. For somebody who wasn't from here but built this really patriotic brand that talked about the key elements of patriotism for Kenya in the advertising, and that's shown right from the top. He never felt as an outsider that he was talking down on his customers. I always felt that he understood what they went through and he wanted to represent that, and he wanted the brand to stand for it. Bob in many ways was a symbol of strength, synonymous with the powerful and innovative Safaricom. He was not only a CEO who was brave enough to show off his lively human side, he was also courageous to display vulnerability when illness struck. In 2017, Safaricom announced that Bob was unwell and seeking treatment in London. Bob himself told Kenyans what he was going through as he battled acute myeloid leukemia. Now, as many of you are aware, I've been away from the office receiving medical treatment since October of last year. I've been very fortunate to have a great team of medical specialists attending to me since I came to London, and as you can see, I'm making pretty good progress. I just entered the final phase of treatment and expect to be back in Nairobi as soon as the doctors feel that my immune system is sufficiently robust to withstand the infection risks that are usually associated with airline travel. It's very difficult to say exactly when that will be, but close monitoring by the medical team will continue here in London for a number of weeks to come. In the meantime, I thank you all for your messages of goodwill, prayers and visits, and I look forward to being back in action in Nairobi soon. Bob told the Daily Nation that death was inevitable and he'd made the decision not to cling on the thought because it would eventually come. It did, early this morning, and the news still came as a big shock to the country. We have to accept reality, and you already know, all of you, that our CEO, Bob Collymore, passed away this morning after a long fight with cancer. I'm told that the type of cancer he had is something called acute myeloid leukemia. I believe that is a cancer of the blood. Well, I knew Bob was very, very unwell. And the last time that I saw him, you know, he looked okay. He looked weak, but he looked strong inside. And I think that was the thing about Bob. It was the strength inside. You know, he might have been really weak physically, but the strength inside is what kept him going. I was not prepared for what happened today. I don't think anybody was. And it's just a really, really sad day. And I think we, you know, as Bob would have done, is that we must be there for his family and for the organization as they come to grips with what's happened. Bob the man is gone, but many believe that the man who was Bob will find a place in the leadership skills of those who've been left behind to serve Kenya. What I take from Bob the most is just his realness and his authenticity. And we can be authentic, live a good, great life, live our great life. And I'm happy for him that he had that. So even as we mourn that we've lost Bob, I think he lived a great life and he lived his best life. And that for me is a wonderful thing. He's somebody who commanded the respect of not just his employees and others in the telecom sector, but in the wider community. He was a much sought after speaker internationally. He was on UN boards. He was somebody who had a profile globally just because of the work he did over the last decade with Safaricom. And that is going to stay. That his legacy is not just in the products he built, but in the kind of leadership, talking about sustainability and care for the environment, making sure there's an equal representation of men and women in the workplace and shattering those glass ceilings, helping them achieve that. All of those are things that maybe don't get as much attention, but are just as an important part of his legacy as what he did launching products at Safaricom. Bob's legacy is a really big legacy, and I think when you're a self-made person the way Bob is, to leave the kind of legacy that he has definitely left, and we've seen it today, just the outpouring of grief and the sadness that's there's a cloud. I think that is incredible, that you can start from very humble beginnings and still leave this amazing legacy, and that's a real tribute to the person that he was and his character.